Hello everybody and good morning here from New York. Just to share, we have two parashot this Shabbat. And I'm continuing with מהות חוכמת הקבלה. כן כתב הרמב"ן ז"ל בהקדמת פירושו על התורה. As the Ramban with Nun, Nachmanides, wrote in his introduction to explain the commentary on the Torah. And also the Rabbi Chaim Vital wrote in מאמר הפסיעות, ידוע מהעיינים שלא יבינו אף מילה אחת מכל הכתוב בקונטרסט, אבל זה לא תפיסתם מפיכם מקובל לאוזן. People need to know that they will not understand this wisdom related to the Arizal, related to Kabbalah, until they find the Chacham, they find a wise person, מקובל, Kabbalist, מקבל חכם ומבין מדעתו. So it has to be a wise person who understand. Where they get it from? דברי חז"ל חגיגה, זה מסכת חגיגה, י"א עמוד ב', page 11, second page of חגיגה, it's in the Talmud. אין דורשים במרכבה ביחיד, you cannot study or try to look in to מרכבה, to the chariot alone. Only חכם מבין בדעתו. Only if he's wise and he understand on his own. והנה דבריהם מובנים היטב מה שאמרנו, צריכים לקבל מפיכם מקובל חכם. It's clear to us that we have to receive it from a מקובל, from a Kabbalist and wise person. אולם מהו החיוב שגם התלמיד צריך מקודם להיות חכם מבין בדעתו עצמו? What does that mean? The student also have to be totally understand that concept. חכם ומבין מדעתו. What does that mean? ואם אינו כך, אפילו יהיה צדיק היותר גדול בעולם, אסור ללמדו. Even if he will be righteous and one of the most famous righteous, you can teach him until הוא מבין מדעתו, until he will understand on his own. What does that mean? ועוד אם הוא כבר חכם ומבין בדעתו, if he's wise and he understand by himself, אם כן שוב אין לו צורך ללמוד מאחרים, then he doesn't need teacher to teach him, because he's already חכם. והמבואר לאל תבין דבריהם תכלית הפשטות שהרי נתבהר אשר עם כל המילות וההיגוי הבאות במבטא שפתנו, with all those words that we mentioned yesterday, the day before, that we have a language of Kabbalah, אי אפשר לבאר על ידם אף מילה אחת בעניינים הרוחניים. We cannot fully understand the spiritual matter. האלוקים שהם למעלה במקום והזמן המדומים. Because they are above time and space and above motion and above physicality. אלא שנמצאת שפה מיוחדת לעניינים הללו. There's a special language for those matter. שהיא שפת הענפים, which is the language of the branches. על פי הורתם ביחסם לשורשיהם העליונים. How it's related to the uproots. עולם שפה זאת, הגם שמסוגלת מאוד מאוד לתפקידה לסב וליתן במחקרי חוכמה. Even that language. That it's already help us to investigate and get deep into that wisdom. יותר מהשפות הרגילות, more than the underground language, like we explained it yesterday and the day before. אכן כל זה אמור רק אם השומע הוא חכם מעצמו. This is only relate if the wise person is here and he wise by himself. דהיינו שיודע ומבין ביחסי הענפים של שורשיהם, he know and understand and relate with the branches, how it's related to the roots, כי היחסים האלה אינם מתבררים כלל מהתחתון העליון. Those understanding are not clear from the belower to the upper. What does that mean, belower to the upper? כלומר שבהסתכלות על הענפים התחתונים, when you look at the lower level, what we call branches, it's not like the tree that the branches go up. In Kabbalah, we look at the branches as the outcome, so that's why it's going down if the roots is come from heaven. אי אפשר להוציא שום הקש ודמיון, הקש, כלל הזה דוגמה בשורשם העליונים. When you look at that, you cannot fully understand the meaning of those words. להפך הוא, שהמעליון נלמד התחתון. You only can figure out what happened in the upper, so the belower will understand it. כלומר, שמתחילה צריכים להשיג את השורשים, first we have to understand the roots of things, כמות שהם ברוחניותם, like they are in their spirituality, למעלה מכל דמיון, אך בהשגה טהורה, but with a pure way of understanding it. What does that mean, pure way? דרך שנדבר על דבר המתחיל בשירות מקום הקבלה, that something that will explain later what it might mean pure. לאחר שמשיג את השורשים העליונים, after a person achieve
the roots of everything, מדעתו, from his knowledge, אפשר לו להסתכל בענפים המוחשים שבעולם הזה. Then he can look at different branches in this עולם, ולידע איך כל ענף מתייחס לשורשו בעולם עליון. And he will know how each branch is related to the roots, because there are בכמות ואיכות, with quality and also with quantity. ואחרי שהוא מבין את כל זה היטב, and נמצאת לו שפה משותפת. Then he has a common language, בינו ובין רבו, between him and, or between her and her teacher. דהיינו, שפת הענפים. What is the language? Language of the branches. אשר על פיה יוכל החכם המקובל למסור לו כל מחקרי החוכמה. That from here we understand that the Kabbalist can give him all the wisdom בעולמות העליונים, whatever happened in the upper world. And מה שקיבל ברבותיו, whatever that rabbi or teacher received from his teacher, והרחבתו. And also his invention, his idea of Kabbalah within this wisdom שמצא בעצמו. Things that he discovered on his own. כי עתה יש להם שפה משותפת. Now they have a common language, they can talk spirituality. מבינים זה את זה, they understood each other. עולם, בעת שהתלמיד אינו חכם ומבין בדעתו, when the student is not wise and he cannot understand on his own, that specific language, הוראת הענפים השורשם, מובן בעצמו שאין ביכולתו של הרב להסביר לו אף מילה אחת. Even if the rabbi, the teacher, will explain to the student everything, still the student will be blocked. Still the student will not understand because there is a language. So yes, the teacher will teach everything, but the student will never get it. ואין צריך לומר לישא ולתן עמו מחקרי חוכמה. And of course, we don't need to say even that to negotiate about the wisdom of Kabbalah because he has no language. היות שאין להם כלל שפה משותפת להשתמש בה. They don't have common language, they cannot connect at all. נמצאים שם כמו אילמים. They are like mute to one another. ועל כך בכך שאין מוסרים מעשה מרכבה שהיא חוכמת הקבלה. Now we understand מסכת חגיגה in the Talmud that it says you don't give the wisdom of Kabbalah, you don't give it to just everybody. It's not about everybody. It's everybody who don't know the language. It's a language. Teach them the language, they will understand Kabbalah. אין להם כאילו חכם מבין בדעתו. So now we know what the Talmud said. חכם ומבין מדעתו. He has to be wise and he has to be understand on his own. Meaning the language. יש לשאול, question. לפי זה, מאין החכים התלמיד עד לידי כך של להכיר היחסים של הרב השורש מתוך התחלקות של השורשים העליונים? So how that student came to be understanding this whole thing? How? התשובה היא, שכאן שב תשועת אדם אלא לעזר אלוקים הנוצחים. It doesn't matter how wise the student will be. This has to do with the help from above. Meaning God chose that student to understand that. So the reason he חכם ומבין בדעתו, as Chagiga said, that he understood it, and then he met his teacher, who have a common language, that's Hashem chosen, Yeshua. אשר הזוכה למציאת חן בעיני יתברך, when Hashem chose you, he put the light on you and say, this person, this, you, will understand this language, then you will meet the right teacher. הרי הוא יתברך ממלא אותו בחוכמה ובינה ודעת, then the creator filling up with wisdom, with intelligence, with knowledge, להשכיל השגות עליונות. So he can achieve the highest achievement of Kabbalah. Now be aware of that. He used the word wisdom, intelligence, and knowledge. Are you aware that we're using three sfirot? That's a language too. Wisdom, chokhmah, intelligence, bina, knowledge, that. Be aware of those language when your teacher talk to you. ואי אפשר להסתכל על זה מעזרת בשר ואדם. There's no help from human being who can help you. Once you start understanding Kabbalah, you've been chosen to understand Kabbalah. ולא כלום. אכן, אחר שמצא חן בעיני יתברך, when God start liking you and you have been chosen, זכה בהשגה עליונה and you achieve this highest level, אז מוכן לבוא ולקבל מרחבי חוכמת הקבלה מפי מקובל חכם. Then you have מקובל חכם, you have a teacher next to you, or teacher you're going to find somewhere, they're going to find you, you're going to find them. Why? Because you're ready. You've been chosen by Hashem, by the Creator, to understand that wisdom, that safa. And then when you meet that teacher, the teacher just make it stronger for you. And now he has a common language and not the other way around.
My friend, I want to wish you a Shabbat Shalom. Don't forget Shabbat Balak. Not easy Shabbat for Am Israel. But it's a wonderful, wonderful Shabbat there, because we know that in this Shabbat we're removing all type of curses from our life. May we all be zocheh, have the merit that whatever curse that's coming your way will be stopped. B'ezrat Hashem. And I hope those of you who are in New York, don't forget, we have our place now on 164 East 71st Street, where we teach Kabbalah, where we teach Torah, where we do different events. Make sure you send your people, make sure you tell people that Rosh Hashanah this year, we're going to do it together in our location on 71st Street. All the best.